ಮೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರು बाहर नहीं सटा Good morning, dear students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, sir. Sir, Shubhoday, sir. Shubhodaya, Mohan, sir. Thank you, sir. Thank you. So, in the last class, we were dealing with elements, their electronic configurations, and how the elements combine with each other. And today, we'll deal with writing the formulas of the chemical compounds. How to write the formulas? In order to write the formulas, you must be having the knowledge of symbols of the elements and the valency of the elements, right? So we shall start with a very simple compound, sodium chloride. Yes, you are all familiar with this, that sodium chloride has the formula NaCl. Why not it is Na2Cl or NaCl2? Why it is written as NaCl only? Yes, respond. Sir, sodium has only one valency, sir. Yeah. What about chlorine? Chlorine has two valency, sir. Then if chlorine has valency 2, it would have formed this type of compound. Both are monovalent here. Sodium has valency 1, chlorine also has valency 1. That is why they combine as Na and Cl. One Na combines with one Cl means both are monovalent. ಎರಡೂದ್ರದ್ದು valency 1 ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಹಿಂಗಾಗ್ತೈತಿ. What is the formula of magnesium chloride? MgCl2. MgCl2. Magnesium chloride is MgCl2. What about calcium chloride? Calcium chloride? Yes? CaCl2. What about barium chloride? BaCl2. What about strontium chloride? Have you heard of strontium? SR.
SR. Strontium chloride is SrCl2. SrCl2. What about beryllium chloride? Beryllium. BrCl2. Beryllium. Beryllium has the symbol Be. BeCl2. BaCl2. BeCl2. See, all these are dichlorides. Dichlorides. Magnesium chloride, calcium chloride, beryllium chloride, strontium chloride. You know about these elements? Beryllium, magnesium, calcium, barium, strontium. In which group of the periodic table these elements are found? Periodic table ನೊಳಗೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಗ್ರೂಪ್ ನೊಳಗೆ ಅದಾವ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? Second group ನೊಳಗೆ ಅದಾವ. Beryllium atomic number 4. Good. Magnesium 12. Calcium 20. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಬೇರಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ನೊಳಗೆ ಅದಾವ. Yes sir. ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ನೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. And they form same type of chlorides. Okay. Now about oxide. Oxides ಬರದ್ರೆ what is the formula of magnesium oxide? MgO. MgO. Magnesium oxide. Calcium oxide? CaO. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲಾನು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾವ. BaO, SrO ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ? Oxygen has valency 2 and magnesium also has valency 2. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರೀತದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾರ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಾಗ ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ -2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ. ಇದು +2 ಇದು -2 ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ದೇ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ and that is why it forms MgO. What is the formula of sodium oxide? Sodium NaO. Sodium oxide formula NaO ಆಗಬಹುದಾ? Sir, Na2O3. Na2O3. Yes. Others. What about others? Whatever you feel, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದ ಅದನ್ನ you should respond spontaneously without any hesitation. What is the charge of sodium? +1. +1. And oxygen -2. +1. This is +1 and this is -2. And you need to cross. You need to cross multiply these. Yes, sir. Charges mention ಮಾಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ 2 ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು and 1 to this. So its formula is Na2O. Na2O. Similarly, we have K2O. Potassium Oxide. Sodium, potassium belong to the same group in the periodic table. Lithium, sodium, potassium. Okay. So these are having valency 1. Okay. So their oxides are Na2O, K2O, Li2O, etc. Now about aluminium. What is the formula of aluminium chloride? Al2Cl3. Al2O3 sir. Al2O3. I am asking chloride. Aluminium chloride formula ಏನು? Aluminum chloride sir. Al2Cl3. What is the charge of aluminium? Aluminium the charge ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? Yes, Aryan, Shashank are telling 3 +3 ಅದು. Yes, aluminium the charge +3 ಇರ್ತದೆ. Karuna, Hanuman. Chlorine ಇದ್ದು what is the charge of chlorine? 1. -1. Valency 1. Charge ತಗೊಂಡ್ರೆ -1. So ಇದು +3 chlorine -1 ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ?
This is +3 and this is -1. And Al. therefore, you cross multiply AlCl3. Aluminum chloride has the formula AlCl3. Cl3. Okay. So, what decides the formula of the compound is the valency of these elements. Valency. And whenever you write the symbol of an element, the first alphabet should be capital. Yes, Someone sir. writing small al, capital. And even when you write Cl like this, capital C, small l, Cl3. Right? What about the oxide of aluminum? What is the formula of aluminum oxide? Al2O3. Al2O3, sir. Yes, very good. Al2O3. Al2O3. You might Yes, sir. have come across in the ores of the compounds like bauxite. Have you heard of bauxite? Have you Yes, come sir. across? Its formula is Al2O3. Why it is Al2O3? Why not ALO? Because aluminum has +3 charge and oxygen has -2 charge. Or you can say valency of aluminum is 3, valency of oxygen is 2. You cross multiply Al2O3. 3. Okay? The formula of aluminum oxide is Al2O3. Like this, the formulas can be remembered. What is the valency of carbon? ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿ ಇಂಗಾಲದ 2. ವೆಲೆನ್ಸಿ ಸಂಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು? Four, sir. ಕಾರ್ಬನ್ನದ Four, sir. ವೆಲೆನ್ಸಿ Four, sir. ವೆಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 4. 4. Tetravalent. ವೆಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ವೆಲೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಕಂಬೈನಿಂಗ್, ಸಂಯೋಗ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಂಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. Combining capacity of an element is called its valency. Carbon is always surrounded by 4 bonds. Hydrogen. So its valency is 4. Methane. Not necessarily hydrogen. ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್? Yes? Methane. It is methane. Simply written as CH4, methane. Its structural formula is like this. Yes, sir. Okay. Instead of hydrogen, in place of hydrogen, if I write Cl here, Chlorine, yes, sir. is it okay? What is the formula of this compound? CH3Cl. CH3Cl, yes, sir. What is the name of this compound? H3Cl again antara. Have you come across such type of compounds? Chloromethane. Very good. Chloromethane. It is a derivative of methane. Methane ನಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು. ಮೀಥೇನ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರ್ದಿವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. If I replace another hydrogen called dichloromethane. Dichloromethane. If I replace one more chlorine, one more hydrogen by chlorine, trichloromethane, and this one is a tetrachloromethane. Which is simply written as CCl4. What is CCl4? Tetrachloromethane, or it is called carbon tetrachloride. CCl4 is carbon tetrachloride. And its IUPAC name ನೊಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್, IUPAC ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅಂತಾರೆ. ಮೀಥೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು CH4 ಹುಡುಕಾಡ್ತೀರಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ CH4 here? There is no CH4 and still it is called methane. What does that meth represent? 1 carbon. Meth ಅಂದ್ರೆ 1 carbon. ಏನ್ represents all single bonds.
If carbon is surrounded only by single bonds, its name ends up with ane. Methane, ethane, propane. Generally, these are called what these class of compounds are called. ಏನಂತಾರ ಅವಕ್ಕೆ? Methane, ethane, propane. Carbon compounds. Carbon compound. Is it enough if we say carbon compounds? Methane, ethane, Alkanes. propane, butane, alkanes. Very good. Alkanes, they are called. Alkanes. Carbon compound ಅನ್ಬೋದು. Hydrocarbons ಅನ್ಬೋದು. But the specific name is alkanes. Okay? So, what is the general formula of alkanes? CnH2n plus 2. Very good. CnH2n plus 2 is the general formula of alkanes. Isn't it? What is N here? What does N represent? Number of Capital ಬರಿಬೇಕು ಇವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹನುಮಂತ. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರಿಬಾರದು. What does this N represent? Number of hydrogen. Number of hydrogen. number of atom. Number of carbon atoms. N represents number of carbon atoms. If N is equal to 1 idre C1. 1 idre you don't write usually C anta bariತೀವಿ. H is 2 into 1. 2 plus 2, 4. CH4. N is equal to 2 if I write C2. Then 2 into 2, 4 plus 2, 6 into H6. There is some disturbance with mobile of some students. ನೋಡಿ ಆ ತರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. C2H6. If N is equal to 3 ಇದ್ರೆ what will be the formula? CH11. H11. H8. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಸಿಲಿ? ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ 2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2n ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದು 2 ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. You double this and add 2. C3H8. C4 H10. H10. C5 H12. H12. Now you can remember that these differ by CH2 units. Yes, sir. ಏನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅದು? ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನದ? CH2. ಇದಕ್ಕೆ CH2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ CH2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತದ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. You add CH2 to this, you get this. Add CH2 to this, you get. And what is this? Is alkane. Alkane series. The series ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಾರೆ? What is the common name given for this series of organic compounds? Homologous series. Very nice. Homologous series. So what is a homologous series? Homologous series means series of organic compounds. Series of organic compounds represented by a general formula. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ? ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ಸರಪಣಿ ಅಂತಿರವು. ಒಂದು ಚೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ CH4, 2 ಇದ್ರೆ C2H6, 3 ಇದ್ರೆ C3H8 ಹಿಂಗೆ. ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಮೀಥೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. We wrote methane like this, right? This is methane. How do you make it ethane? ಇದನ್ನ ethane ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? You replace this hydrogen and write carbon here, and again surround it by 4 bonds. So it is C2H6, ethane. And how you make it convert into propane? ಇದನ್ನು propane ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು?
You remove this hydrogen and add a carbon, Yes. and again it is CH like this. It Yes, is sir. propane. Propane. So you continue like this. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೆಯೋದು CH3 ಬರೆಯೋದು. Yes, sir. We can write it as, we can condense it as CH3, CH2, CH3. Isn't it? The terminal carbon, terminal means end. Terminal or end carbon. The terminal carbons are always CH3. Yes, sir. And the middle carbon atoms which are between the terminals, CH2. Yes. So what is the name of this compound? Do you Ethane. understand? Ethane. ಬರೆಯೇನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? Ethane. CH3, CH2 4 times, CH3. What is this compound? Ethane. Yes. ಏನಾಗ್ಬೋದು? Ethane. ಈಥೇನ್ ಆಗ್ತದ ಅದು? ಹ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ? 1. 3. And here 4 times. I have written 4 times. Bracket ನೊಳಗೆ ಬರೆದು 4 times ಬರ್ದೀನಿ. Butene. ಇಲ್ಲಿ 4 times ಬರೆದ್ರೆ ಇಂಥವೇ 4 ಅದಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಂಗೆ. Instead of writing CH2 4 times, CH2, 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 CH2 ಬರೀ ಬದಲಾಗಿ CH2 4 times ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ CH3. Yes. Someone is telling hexane. Correct. It is hexane. You understand why it is hexane? ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಬರೆದು ಪ್ರೊಪೇನ್ ಐತಾ? ಇದನ್ನೇ 4 times ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇದನ್ನೇ 4 ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಅದು? 6 ಅದು. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಅದ, ನಡುವೆ 4 ಅದು. 6 C6 H ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ? ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ 2 ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ C6H14 hexane. So this is homologous series. What about this? CnH2n. Alkene. General formula of alkene. Yeah. This is the general formula of alkenes. This is the general formula of alkenes. So, there is disturbance. Echo. Hello. Which is the first member of the alkene series? Ethene. Formula. First member of the alkene series. C2H4. H4. C2H4. What is N? Number of carbon atoms. Yes, sir. If N is equal to 3, C3, C3H6. H6. N is equal to 4, C4H8. C4, H8. H8. It is just double the number of carbon atoms. So what is this compound? Ethene, propene, butene, butene. N is equal to 2, 3, 4. What about N is equal to 1? It is not possible, sir. Why? Why not possible? In case of alkanes, it was possible, no? Yeah. Double bond. There should be a double bond, and double bond is always between carbon atoms. So there must be
at least two carbon atoms to form double bond, triple bond like that. So what is this compound? Ethene. Eth represents two carbon atoms. Ene represents double bond. Eth ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು carbon. Ene means double bond. Okay. Propene means three carbon atoms, double bond. So what is its formula? Either formula C3H6 the formula, structural formula and ಬರೀಬಹುದು. You write three carbon atoms in a continuous chain like this and write one double bond. One double bond ಬರೆಯೋದು. Where should I write double bond? Here or here? ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾ? ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು. Last. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್. Sir, first. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇರೋದೇ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಅದೇ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀಬೇಕು? How many hydrogen should we attach to this? Two hydrogens are right. Okay. And for this carbon? One, sir. Why only one? Why only one? 3 are filled, sir. Yeah, there are already 3 bonds surrounding this carbon, and carbon is tetravalent. So one hydrogen. And how many hydrogens for this carbon? 3, sir. Because there is one bond. One bond is already there. So this is the formula of propene. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Right, double bond here. CH3 will be here and CH2 is this side. Okay, this is propene. Can you write this one on the same line? You write it in your notebook. In notebook nolage ಬರೀರಿ, ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ. C4H8. Write it. ನಿಮ್ಮ notebook ನಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಅದು ಏನು ತಪ್ಪರ ಇರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ. You write it. Write it in your notebook. Written? Yes, sir. ಬರುದ್ರಿ? Yes. All of you written? Yes, sir. Written? Now I write and you compare. ಈಗ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬರ್ದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 4 carbon atoms, right? Okay. And we should write one double bond. So CH4H10. Butane. Have you written this one? Yes, sir. Is Yes, this sir. correct? ಇದೇ ಬರ್ದಿರಾ ನೀವು? Yes, sir. ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿರಿ? Yes, sir. Kita has written, Aryan has written, or you have written like this. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರಾ? Yes, sir. This? Which one Yes, you have sir. written? Second. First one or second one? Second one, sir. And some are telling that they have written the first one. No, sir. Some are telling yes for both. ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಸರ್ ಅನ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು. ಯಾವುದು ಬರ್ರಿ? ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಿರಿ? ಇದು ಬರ್ದಿರಾ? ಇದು Yes, ಬರ್ದಿರಾ? First one or second one? Second one. So this is not correct. Is it not correct? There are 4 carbon atoms. C4. There is a double bond. And hydrogens you count 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8. 8. C4H8. This is also C4H8. Which one you think is correct? Both are correct. Both are correct, Both sir. are correct. Both are correct. Then what are these compounds called as? When I say C4H8, C4H8 ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡರೊಳಗೆ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು C4H8 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಇದ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅದ. There is an animal. It has 4 legs, 2 horns, 1 tail. Which animal it is? 4 ಕಾಲ ಅದಾವು, 2 ಕೋಡ್ ಅದಾವು, 1 ಬಾಲ್ ಅದ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು? Every animal will have same, sir. Well, there are many animals like that. ಹೌದಾ? Goat is having 4 legs, 2 horns. Some have mentioned the picture also. Virish, ಅದು ಎಮ್ಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ಲ? Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 4 ಕಾಲ ಅದಾವು, 2 ಕೋಡ್ ಅದಾವು, 1 ಬಾಲ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you will be confused. ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್? ಹಂಗ C4H8 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಯಾರಲ್ರಿ, C4H8 ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್, ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದ. ಹೌದಲ್ಲ? 2 ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅದಾವ್. C4H8 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅದಾವ್. ಇದು ಬ್ಯೂಟ್ 1-ene, ಇದು ಬ್ಯೂಟ್ 2-ene. Compounds having same molecular formula and different structural formula are called isomers. And there is one more compound for your information I am telling. CH2 single bond CH2 CH2 CH2. Is it visible? Can you see this compound? Yes. CH2 single bond CH2 single bond CH2 single bond. What is this compound? What is its molecular formula? There are 4 carbon atoms. C4H8. 8 hydrogens. So C4H8. So which one of these is C4H8? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ all these are correct. Isn't it? C4H8 ಅಂದ್ರ it can be but 1-ene. 1-ene ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯೂಟ್ 2-ene. ಅದೇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯೂಟ್ 3-ene ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟ್ 1-ene ಆಗ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು 1 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅದ, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್. With this molecular formula you cannot predict which compound it is. But in your secondary schools you are taught C4H8 means butene. ಅವಾಗ ಏನ್ ಡೌಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. C4H8 ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಸ್ಯಾರಂತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಎ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ or LKG, you are taught A for Apple. apple, A for
apple. And when you go for UKG or first standard, they will teach A for ant. Does it mean that what the teacher has taught in LKG is wrong? No, sir. No, sir. No. The child feels unhappy. It gets confused. And the child thinks that, well, our miss used to teach that A for apple. And now they are teaching that A for ant. ಇದೇನಿದು ಇರ್ಬಿ ಕಡ್ಸಕತ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಎಷ್ಟ್ ಚಂದ ಕಲ್ಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ LKG A ಫಾರ್ ಆಪಲ್. ಆಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಮೂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಪಲ್ A ಫಾರ್ ಆಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ A ಫಾರ್ ಆಂಟ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದೆ A ಫಾರ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್, A for alcohol. All these informations are wrong or correct? All these are correct. Correct. But initially you are taught like that. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಿಮಗಿದು C4H8 ಬ್ಯೂಟಿನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲಿಯೋದ? ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಮುಗೀತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಬಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಜಗತ್ತು ಹಂಗೆ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ himself has told that, Einstein, who is considered to be the man having the highest IQ on earth so far, he says that whatever I have learned, whatever I know about this universe is just like a drop in an ocean. Einstein says. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು IQ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡೀನಿ ಅಂತ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ? ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಎಷ್ಟು ಕಲಿತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆನೆ. ಕೆಲವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅಲ್ಲೇ LKG ಆಗೆ ಅಲ್ರಿ, ಮೊದಲ A ಫಾರ್ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಕಲ್ಸಿದ್ರು, ಈ A ಫಾರ್ ಆಂಟ್ ಅಂತಾರ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಾರ, ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಬೇಡ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗೈತಿ ಇದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಂಗೆ ನೀವ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? there is plenty of things to be learned in science. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ. C4H8 ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟ್1 ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಬ್ಯೂಟ್2 ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಸೈಕ್ಲೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ? ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್? ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಅದ ಅದು ಕತಿ. ಇನ್ನ ಕತಿ ಬೇರೆ ಅದ, ದೊಡ್ಡದ. ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಲ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಯೂಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರೊಳಗೂ ಆಸಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಹೌದಾ? ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಅದ. ಈಗ ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸಿರೀಸ್. CnH2n-2. Alkyne. This is the general formula of alkynes. Alkyne ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಇದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು? CnH2n+2 ಇತ್ತು. Yes, sir. For alkenes it was CnH2n, and for alkynes it is CnH2n-2. So what do you notice here? ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ವಿಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ? What do you notice? Decreases. ಏನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್? Your answer should be specific. ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ? Number of carbon. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ n ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ +2 ಇತ್ತು, 2n ಮಾಡಿ +2 ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಇದು ಬರೇ 2n ಅದ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಮತ್ತೆ -2 Minus ಮತ್ತೆ 2 2. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಈ ತರ when you learn something like this by comparison, by comparing one to another, you will remember it forever. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಡಿನೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಕೇನ್, ಅಲ್ಕೀನ್, ಅಲ್ಕೈನ್ಗೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತಾವ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಈಥ್. ಏನ್ ಈಥೇನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ C2H6. C2H6. Right. Now, what about this ethene? Ethene ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಒಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. One hydrogen from this, another from this are removed. Okay. So it is CH2 double bond CH2. ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? When the number of bonds increase, the number of hydrogens decrease. Decrease. When I write C triple bond C, Yes, sir. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಬಾಂಡ್ ಅದಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ 2 more hydrogens less. ಇದ್ರಾಗಿಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಈಥೇನ್, in which carbon atoms are surrounded only by single bonds. Ethene, in which there exists a double bond between carbon atoms. Yes, sir. Ethine, in which there exists triple bond between carbon atoms. And you got the idea? 2 hydrogens less from alkane is alkene. You remove 2 more hydrogens from alkene, it becomes alkyne. Alkyne. You add 2 hydrogens to this. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. Okay, it becomes alkene. You add 2 more hydrogens to this and replace this double bond. ಇದೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ. Then this is alkane. Alkane. Got it? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? Yes, sir. Okay. This is about alkanes, alkenes, and alkynes. Kynes. You come across a functional group. Yes, sir. Isn't it? Functional group. ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂತ. Functional group. Isn't it? ಬಂದವಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬೆಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes, sir. Yes, tell me, what is the functional group of carboxylic acids? What is the functional group of carboxylic acids? Sir, C double bond O and single bond OH, sir. COOH. Simply it can be written as COOH. Actually it is C double bond OH and thing iruttade. Structural aspects ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. So this is the functional group of what? Carboxylic acids. If any compound contains COH group, you can tell that it is an acid. Organic acid. Yes, sir. Organic acid or carboxylic acids ಅಂತಾರೆ. Okay. ಯಾವ carboxylic acids ಗೊತ್ತದಾವ ನಿಮಗೆ? Which carboxylic acids you come across or you know? ಯಾವ carboxylic acid ಗೊತ್ತದಾವ ನಿಮಗೆ? Respond. Yes, ethanoic acid. Ethanoic acid. Ethanoic acid is nothing but acetic acid. Propanoic acid, formic acid, benzoic acid, tartaric acid, citric acid, ascorbic acid, lactic acid, ascorbic acid, phthalic acid, salicylic acid. All these are carboxylic acids. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ COH ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವು ಏನದಾವಲ್ಲ, HCl, HNO3, H2SO4, these are called mineral acids. Mineral acids, inorganic acids ಅಂತಾರೆ. Phosphoric acid,
H3PO4. They do not contain carbon. Carbon ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು mineral acids, inorganic acids, and these are stronger compared to carboxylic acids, which are weaker. Weak acids. So last class oxalic acid is found in tomato. Citric acid and ascorbic acid are present in all citrus fruits having a sour taste. Tartaric acid is present in tamarind. Lactic acid is present in milk and all the milk products. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವ COH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾರೆ. OH is the functional group of what class of compound? Alcohol. Alcohols have the function of OH. Which alcohol it is? CH3OH. ಯಾವ alcohol ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? Ethanol. Yes. Ethanol. Ethanol ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಥೆನಾಲ್ ಈಥ್ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಈಥ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್? ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್. ಈಥ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್. ಎಲ್ಲದ ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಥೆನಾಲ್ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಥೆನಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಈಗ ಬರದ್ರೆ C2H5OH ಬರ್ದಾಗ ಇದು ಇಥೆನಾಲ್, ethyl alcohol. Okay. Similarly, we have propyl alcohol, propanol, C3H7OH. Propanol. So OH is the functional group of alcohols, and the general formula can be written as ROH. R can be CH3, C2H5, C3H7 alkyl group. So OH is the functional group of alcohols. What is the functional group of aldehydes? C double bond O and single bond H. CHO ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ C double bond O H ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. single bond H. C double bond O H ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್. ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ CHO ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತೀರಿ? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್. OH ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? It is a reactive group, a group of atoms which decides the chemical property of that compound. The properties of a compound depend upon a particular atom or group in a compound. That is called functional group. See, when I write a formula like this, CH3OH, CH3CH2OH, okay? CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH. What are these class of compounds are called as? ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು? These class of compounds are together called methanol. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡಿ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು? ಇದು ಒಂದೇ ಮಿಥೆನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್? homologous series. ಎಸ್, ಏನಂತಾರೆ ಇವಕ್ಕೆ? homologous series. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. OH ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದಿಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಸಿರೀಸ್ಗೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ? OH ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿಥೆನಾಲ್, ಇದು ಇಥೆನಾಲ್, ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್, ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್, ಹಿಂಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ OH group? OH. And chemical properties of these compounds are similar. Most of the 90% of the chemical properties of these compounds are same. What does it mean? It means that it is only OH group which takes part in reaction, which is reactive, not these. These groups will not decide the chemical property of the compound. It is the OH group which decides the chemical property, and that is why they say they have similar chemical properties. ಇವೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಾವಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಐತಿ? OH ಕಾಮನ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್, reactive atom or group of atoms which determines the characteristic properties of a compound. That is called functional group. Functional group of alcohols is OH. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ OH ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ? ರೈಟ್, COH. ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ COH ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. Yes, what these class of compounds are called as? Aldehyde. Carbolic acid. Carboxylic acid. Acid. These are the class of compounds called carboxylic acids. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ COH ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. OH. And their chemical properties are similar. They are alike, isn't it? They have similar, same functional group. So it is this group which is very reactive and takes part in reaction, and that is why they have similar chemical properties. If these groups decide their chemical properties, the properties would have been different, isn't it? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ CH3 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3 CH2 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3 CH2 CH2 ಐತಿ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. COH group decides the chemical properties. So these are carboxylic acids, and this is a functional group. So what is a functional group? A reactive atom, ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಗುಂಪು. ಒಂದು ಆಟಮ್ ಬರೇ ಒಂದೇ ಆಟಮು ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ CL ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೇನ್, ಕ್ಲೋರೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ COH ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ CHO ತೆಗೆದು ನಾನು COH ತೆಗೆದು CHO ಬರದ್ರೆ aldehydes. Aldehydes. And what about the names? ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ethanoic acid. Got it? It is ethanoic acid because there are two carbon atoms. There is single bond between them. Compound contains. Tell me the name of this compound. Propane. Yes, good. ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿನಿ? ಇಥಾನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು Propanoic acid. propanoic acid. This one butanoic acid. This one Pentanoic acid. pentanoic acid. Similarly hexanoic acid. Again it is a homologous series. Homologous series. Class of compounds are called carboxylic acids. ಈ ತರ homologous series ಅಂತ ಬಂದದ, functional group ಅಂತ ಬಂದದ, alkanes, alkenes, alkynes, ಈ ತರ hydrocarbons. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಾಗ ಕಲಿತೀರಿ. ಹೌ ಟು ನೇಮ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ರಮ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. You must be familiar with writing the formula from the name and
ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೇಮ್ ಬರೆಯಕ್ ಬರಬೇಕು, ನೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅರ್ಧ ಕಲ್ತಂಗೆನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೋ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ನೀವು ಬರೇ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಬರ್ದ್ ತೆಗದ್ರಿ, ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ 2-3 ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಬರೆದು ಬಿಟ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಮಾರ್ಚ್ನಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬರ್ತದ? ನೋ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ತಿಳಿತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತ, ಒಂದು ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಾರ ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಡೆದೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ 6 ಹೊಡಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, 4 ಸುಮ್ನೆ ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ಹೋದ, ಔಟ್ ಆದ, ಹಂಗ್ ಮಾಡದ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವ. ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ. ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಕ್ ಕೂತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಏನೇನು ಕೇಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಏನ್ ನಡೆದದ, ಮನ್ಯಾಗ ಏನ್ ನಡೆದ ಏನೂ ಕೇಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ್ರಿ, ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಏನೆಲ್ಲಾ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ಸಕತ್ತದ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ ಏನಾದ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಲವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗೂ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. डॉक्टर अब्दुल कलाम says, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो सोने ही नहीं दे. ಯಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸ್ತಾವು, ಮಲಗಿಸಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವು, ಅವು ನಿಜವಾದ ಕನಸುಗಳು. ಅವನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ನೊಳಗೆ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ ಸಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಯೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ? ಈಸಿ ಇದ್ದದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತದ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತದ. ಮೊದಲನೇ ದಿವ್ಸ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ತಂದು ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲ ಕೂಡಿಸ್ತಾರ, ಕೂಡಿಸಿ ಹಿಂಗ್ ದಬ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಬೀಳ್ತೀರಿ, ಕಾಲ್ ತರ್ಸ್ಕೋತೀರಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹರಿದಿರ್ತದ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದದೇ ಕನಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಲ್ ಕೆತ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹರಿದ್ರು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಮುಂಜಾನೆ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡಿ ನಿಂದಿರ್ತೀರಿ. ಹಂಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಒಂದ್ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ, ಬಿಡಬಾರದು ಅದನ್ನ. ತಲೆಯಾಗ ಅದೇ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಟೀಚರ್ ಬೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕೇಳಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಕನಸುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವನ್ನ SSLC ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೊಳಗ ಅದಾವ ಇವು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. SSLC 10th ಏನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ ಯಾವ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹಾಫ್ ರೇಟ್ನಾಗ ಮಾರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಎಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇವತ್ತೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್, ಏನೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದನ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾವು
ನಿಮಗೆ ಏನು ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಏನ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ತದ ಹಂಗ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಎಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಎಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಮೈನ್ಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದ್ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಅಲ್ಕೇನ್ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್, ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ 3 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪೇಜ್. ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್, ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಮೇಲೆ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ. 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಮೀಥೇನ್, ಈಥೇನ್, ಪ್ರೊಪೇನ್, ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಪೆಂಟೇನ್ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಂಗೆ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಒಳಗುನು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಈಥೀನ್, ಪ್ರೊಪೀನ್, ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈಥೈನ್, ಪ್ರೊಪೈನ್, ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಬರೀತೀರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಐ ನೋ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯುವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೇನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೋದು. ಮೈ ನಂಬರ್ 9448441910. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್. ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಏನು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವನೊಂದು ಪೇಜ್ ನೊಳಗೆ ಬರುದು, ಅದರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಎಲ್ರು ಹಾಕ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. See you in the next class.